გამარჯობა, მეგობრებო. ესე იგი, იქ დავბოდიალობდი, ბოლო ვიდეოშიც გავჩერდი, ზუსტად იქ დავიწყე. სანამ წავსულიყავ, ვერ დავამოყამე და გვერდზე იყო კიბე იქ ამოვედი რა. და დაიწყო ეგრევე. აი, ესეთი ამბავი. We sought to face the sun's wrath and contain it. 4 towers would be built to pull her fury into this place and dispel it. But even with all we knew, with all we had, it would take too long. 1,000 years we could labor and still the work would not be done. The first tower was never completed. The project abandoned. We moved on. But while we labored on other endeavors, a few returned. They thought to automate the process. Metal might finish what flesh could not. ველოდებოდი რო აქ ძრომიალი მოგვიწევდა. If we could not meet the sun's cruel embrace, perhaps we might rebuke it. Already we could generate fields to protect us in times of strife. But these were small and simple things. To replicate them on a scale the size of a world. We lack the energy to make it so. Half the world, they said then. It is better than none at all. We tried. Again we failed. A quarter, they asked. Even this we could not do. A 6th, an 8th, a 10th, they cried. The answer was still the same. Perhaps in time a city might be spared. But it was time we did not have. So we moved on. Wonder what's inside. Only one way to find out. ესენი უნდა ჩავალაგო ყველგან, ხო მე მგონი. აქედან ამის ტრაფი ჩასვლის ვარიანტი არ მაქვს. არა. ესე თუ ჩამოხტები. ხო არ გამოურჩა რა. კაი არა. ხა აქაც უნდა ჩავდო მე მგონი. თუ ჯერი იქ. ხან ის გამიხსნას იგი თანმიმდევრობას აქვს რა მუშაობა ჯერი კიდე აქვს. What is a fact? Is it fixed? Immutable? Certain in its existence? აუ რა საჭიროა ეხლა ამდენი ისე რა. ყველაფერი ხსნამზე. Here we heard the answer and thought that it might be. They were used to command. To control, to own. But we soon discovered another use. When enough sat enthralled were told to believe, their thoughts took on form. What we imagined became
tree, what might 1,000 do? 10,000? More? Might we change the consensus and will the threat away? We resolved to send one into the sky where it might illuminate us all. Once placed, a sentence would be uttered. Make us safe. In this way, we would change the consensus. We would save the world. But it never came to be. We sent a dozen of them skyward, but there was no way to maintain control, to direct the beam, to enthrall the world, to speak the words. Though this was strange and dangerous, what we tried next was worse. Our first instinct was to travel back, to change the past. But we could not find a way. But forward, we could look forward. And so here we sought to see beyond ourselves and know what was to come. First we watched to learn if our work would succeed. ეს მაგარი გამოჩენა But იყო, the რომ answer აეწყო, was always თითქოს the ცოტა ხანი ჩოჩქით ჩანდა. So we moved on to other things. But she remained. The one you call Minerva. In time, she too stopped looking. And instead began to speak. She called out across time in the hopes that you might be saved. Ezio, She auditori. hid messages where none might find them, save for you and those within this place. Fascinating. Tired of it. The cryptic warnings, the threats. Just tell us what you want! But they are. We saw the Nephilim there. We seemed like grasshoppers in our own eyes, and we looked the same to them. Imagine trying to explain all this to a 2-year-old, to a grasshopper. When they said the will of the gods was unknowable, they meant it. Literally. I killed her, you know. I killed Lucy. It was the apple, son. It was Juno. I saw what she was. What would happen if I let her live? I could have stopped myself. I mean, there was a force there. But I didn't have to. I chose to. Desmond. Lucy was going to betray us and take the apple back to Abstergo. I saw the satellite launched. I saw them turn it on, and then it failed. Whatever's on the other side of that door, it benefits Juno. We need to be careful. ვეღარ გავიგე, იქაც ასასვლელია ეს ლაბირინთი რა ჯანდამა არის. ანუ მაინტერესებს რა ხდება და. აი კიდე ხო, არავირო. ჩამოვედი მე მგონი.
იქიდან აქეთ რო წამოსულიყავი. მგონი ის იყო სწორი გზით წამოვედი. ჩავსვათ ესეც. What stories the temple will tell me today. კიდე ახალი შესასვლელია, რამდენია ესეთი დასალაგებელი ნეტა. აი აქედან ხო შემოვედი. რო რამე ესე რო წამოსულიყავი, აბასად მივიდოდი, ესე ერთი იქ მაინტერესებს, უნდა ცადო შანსია რა. არა, და მაინც იმ გზის გავლა მომიწევდი. მე просто ხომიდან წამოვედი, ესე იგი. What a chowardage. I'm telling you, there's something down here. Don't be daft. I don't know, maybe they were sleeping or something and we woke them. Some kind of cryogenics? Or hibernation? I mean, how do we know what the hell they were doing down here? They were working on a bunch of different solutions, but nothing worked. Just went from one to the next, and then... I don't know. They must have left at some point. After the end. I wonder what the world would be like if they'd succeeded. I'm more concerned about what it'll be like if we don't. Salvation. They found a way. Too late for them, but not for you. Sealed to protect it. Though now it bars your way. Find the key. The past will tell. აი სად გაიხსნა შესასვლელი? აი აქეთ? ეს არის ახალი. გამოტოვება შეიძლება. აი არ გამოვტოვოთ. One that was dark and cold. It would consume us. For we were flesh, and flesh is frail. Though suits and shields might offer comfort, such adornments would not suffice. Not to save us all. So we sought to change what we were. In this manner, we might thrive in a world made poisonous. It was Aita who volunteered to see if it might be done. Aita, my husband, my love. In the end, it changed him, ruined him. He was made a prisoner of the machines. The body might survive, but his mind became brittle to the touch. He begged me for release, for days, for weeks, for months. I pleaded with him to give us time to find another way. But there wasn't one. Not for him. Not for us. Oh, მოკლა და რა ხდება? რომ ისმენია ვაფშე რა, და რომ ეს მაგ დაბრიდა არენდო არც მაგას. ხადი ათიათი.
consciousness a series of electrical impulses, and the body a vessel to hold these sparks. But it is weak. In time, it decays and crumbles into dust. We asked ourselves then, what if it might be replaced with something stronger, something better? So we forged a new vessel, one that might endure. It proved easy enough to enter. But to leave required something more, something wrong. And so this too they abandoned. I wondered, were they right to turn away? მეგონი ამას მივახტაებ. აქედან ვერ შემოვვლი. ეგარ. და ბოლო დაგვრჩა იქ მე ამოსასვლელშივე რო არის. ეს არის უკან დასაბრუნებელი ხა ეგ. ბეთო. აქაც უნდა იყოს ეს რა. კრო არ გქონდა არაფერი ჩასმული და იმას გაავს, ანუ ვიცი. შეიძლება ის იყო რა ბოლო და გაიხსნა. კი მოედგა ის პლატფორმა ბოლო რა. I've been poking around a bit. Did you know there are machines down here that make... არა. არ გაიხსნა. აი თაბადო. ერთი მიმოვიხედავ აბა საით უნდა წავიდე. აუ სო პროსტა აქეთ უნდა მოვსულიყავი მე მგონი რაღაც პროსტა მივედი ამ გოგოსთან და იმას ქნა. იქით ვიპოდიალეს რაღაცები. გამათვალიერე და სო ეგ არის მე მგონი გავედით რა. აი ამ კარში თუ რაც არის. შეიძლება აქეთ მოდია, ნონა. იბად. იქიდან რომ ჩამოვედი აქეთ, მოვედი, გადავიხედე, მეთქი რამე ხო არ არის თქო და მე უკვე ამასთან მივედი რა. დავაი გახსენით აბა ერთი. მოხდა არ გაიხსნა თუ აიხსნა? კი, გაიხსნა. აუ სახეები ისეთი ჰქონდათ, თითქოს რაღაცა არ მოხდა ის. არა ხდება. Yes. Come. Here, at last. You know our story now, of how we tried, of how we failed, all our hopes extinguished. Save one. Your touch. A spark. A spark to save the world. Wait!
Do not touch the pedestal. Minerva? You. But how? You left. You destroyed the device. Did you think there was only one? What the hell is going on here? You must not free her. Free her? Juno dwells within these walls, awaiting release. I will explain. While we worked to save the world, she sought instead to conquer it. She used our machines to set her plans in motion. Divination through numbers. There is a pattern to existence. To comprehend the calculations is to tame time. This was my focus. And so I built the eye to aid us. But she turned it towards her own ends. When we discovered her treachery, we put a stop to it. And then we left. But first we called to you, that you might try again. We thought it would be safe with her gone. Now I see we were deceived. She survived, she endured, and then she began to work. For centuries, Tinia and I walked the world, hoping to rekindle the spark of civilization. We shared what we knew as best we could. We were not the only ones, but for all the power we wrought, still death would claim us. But before it did, I would have one last look to know if we had succeeded. That's how you're here now? I had hoped you might find this place and finish our work. But it is too late. You and the Templars have squabbled over our refuse. You have wasted centuries, and so you have lost your chance. You cannot hope to stop the end now, Desmond. Only to survive. She's lying! Only touch the pedestal and the world will be saved. Better the world burn than she be loosed upon it. Is that so? Show him then. But he will not understand. It is complicated. It is... Show me. If you heed Minerva, the sun will have its way. The ground will crack and spit fire into the skies. All the world will burn. But this does not end the world, merely heralds its arrival. Darkness follows. Then you emerge, resolving to lay a foundation that such a tragedy does not befall the world again. You will become a symbol to those who survive. Hope, knowledge, determination. You will inspire them to rebuild, to thrive once more. And as the world heals, so too will humanity. But you are just a man, frail and mortal. You pass from the world, leaving behind only a memory. A legacy. You will be remembered first as a hero, later as a legend, and in time, as a god. It is the cruelest fate to have written words that meant well, and see them made wicked and unwise. What was meant to encourage life, used instead to justify taking it. And so now you see that what was shall be again. So tell me, how is this better? ანუ მე ეგრე გავიგე რომ არ შეეხო თავიდან ააშენებ, გადარჩებაო რა, მაინც ხალხი She აქვს და would sacrifice you, sacrifice the world, for no other reason than to deny me vindication. They will enslave your kind, Desmond. Is this not why you fight? Is this not why you came here? To ensure more than just your race's future, but its freedom? What future? What freedom? Billions dead and the whole cycle begun anew? This world has known nothing but heartache and horror since we left it. Our gift to them, and you'd see it all returned. Enough! You must not do this. Whatever Juno's planning, however terrible it might seem today, we'll find a way to stop it. But the alternative, what you want, there's no hope there. If you free her, you'll be destroyed. It will happen in an instant. There will be no pain. You mustn't. It's done, Minerva. The decision's made. Then the consequences of this mistake are yours to live and die with.
You need to go. All of you. Now. Get as far away from here as you can. Come with us. We'll find another way. There isn't time. Son. You know it's true. It's already started. I need to do this now. So go. Go! Maïs, მართლა წახვალთ ბიჭო, რაღაც შეაჩერეთ. მე მგონი ჰიბრიდება ამას. შეეხება სოფლიო ერჩება ეს ჰიბრიდება რა არის? მეტი ბანალური ვერაფერი მოიფიქრეთ ბიჭო. თან მე მგონი უთავი შემოყდებული შეეხება წამში მუდკივნეულად და ისე და ტიპი იმერად ნეტა. Mina ortklijas tišķi. It's some sort of global aurora borealis. Never seen anything like this before. Eyewitnesses. Დაიბრიდად ეს მოდა. ტიტრები რო დასრულდა, კიდე რაღაცა სცენა იყო და დაიწყო რა სცენა და ნახოთ ერთი რა იქნება, საინტერესო თუ არის ჩავამატებ და მივაბავ რა იმას. ბოლო ვიდეოს. ნახოთ რა იქნება. ეს რო ჩატოვა ხო მაშინ მაშინ რა მოვია на просто да ვარცაი კი, გძელდება ბავშვი თამაში, კიდე მისია გამოჩნდა. აქ კიდე რაღაცა ქალაქის ის არის და კიდე მისია გამოჩნდა. ეს რა მისია არის? აიცადე და თამაში არ დამთავრდა, რა ხდება? კაი, ჩავიდეთ აბა ესე. აი მე იმას ვქენი აქ იქ რო ტიტრები რო დაიწყო მე დავამთავრე თამაში რა და ეს თუ დავამატე ესე იგი ბოლო ნაწილი იქ მოვაჭერი და ეს ნაწილი ეხლა რო ვლაპარაკობ უკვე მივღავდი რა ჩავამატე რომ ერთ ვიდეოდ გამოვიდეს რა სად მივიდივარ აბა აქ კი ბატონო აქ გადახტომა არ შემილია ანუ სტრაფი მისვლა და ესე მივალ რა კაი მივალ იქიდან დავბრუნდები. მეგარი მოვედი თითქმის აბა. აი აქ. რა ხდება და საინტერესო არის. თითქოს დამთავრდაო თამაში და. უსასრულო ხო არ არის. America has no need for your services, back to Britain in a box. Death to the oppressor! Cut them down! მონივის ოჭრობა მიდის? ძალიან უცნაურია, იმიტომ რომ ამ თამაში არ იყო წარმოჩენილი მონათმფლობელობა რა საერთოდ, იმიტომ რომ ჩვეულებრივად იყვნენ ხოლმე ქალაქში შემჩნეული მაგ რა. ნახოთ რაღაცა დამატება მიდის ვერ მივხვდი ცოტა.
აქეთ გადახტომა ვაფშე ესე შემილია. ნახოთ, ბევრი თუ არ იქნება, მაგრამ გავაკეთოთ. Main missiad გამოიყურება რა. If you're hungry, have extra. No, thank you. Where is everyone? Gone west. Been a while since they left. Seems some fella from New York was granted the land by Congress. What? Seeing it happen more and more. Government says they don't take land that's already owned, but How could this have happened? we're on our own now. No more merry English parts and labour, which means we gotta go at it ourselves. Gotta pay for it too. Selling land is quick and easy, not quite so nasty as taxes. And since some say they're what started the old war, ain't no rush to bring 'em back. Clever men, these new leaders of ours. They know not to push it just yet. Too soon for taxes. Too British. Thank you. Be safe. სოფელი გაიცალა წავიდნენ. ვასაით. დამაბოდიალებს ქალაქებში პროსტა. ну აქ აღარაფერი აღარ ჩანს გაქრა, მოდი აი ეგ წავიდეთ. აქაც რაღაცა მისია იყო და მან წავიდეთ და ვნახოთ თუ იმას Doctor, you need to help me. You won't lose your leg that much. ამას რაღაც დაჭირდება. მოტანა მიტანა. I simply can't get to all these men in reasonable time. I need help. From you, from anyone. I think I have someone for you. მალე უნდა მივიდე მოვიდე, უკვე გასაგებია. აქ რა ხდება ხალხი რა თუ არის დაჭრილი? Diana, come with me. I need your help. წამოდიავანენდება. Of course. What's the matter? Dr. White is overwhelmed and needs some extra hands. I'm no doctor, Connor. Maybe not. But I have seen you care for people before. მეგარი. Diana, perfect. I'm told you have a healer's hand. Please see to this young man. Connor, if you could help the two gentlemen out front. Thanks, აქ Skip. ხალხია Good of you to მისახედი. help. I should be all right. კი ბატონო, მინდი მოვასწრებთ. დროსეთ მარისად გვაქვს. Many thanks, Captain. That's a spot better, sir. Thanks. აუ ხარი ჩაუსვას აღარ. Caught a piece of shrapnel in the shoulder. Bad luck. Thank you, Captain. Caught some burn off a rope.
It happens. Thanks, Skipper. You did well, Connor. But Diana, you impressed me greatly. Well, thank you, Doctor. I haven't studied the practice or anything. Maybe not, but your instincts are superb, and you have a healer's touch. If you had the time, I would be grateful for your help on a more regular basis. Might be Catherine could watch the young ones a few days a week. And if Hai she can't, we'll დასრულეთ find ხა some... ამდენი დიალოგები უკვე სტოკერში. ექიმიც მოიხოდე და ვიდე სამნებელზე. მისიებში როგორ ვართ, ნუ სახლის მისიები დაგვრჩა და მორჩა რა. ეგ არის მეტი მისია აღარ არის, ხა მაგებს უკვე ცალკე მივხედავ მე და გავიყვან ბოლოში და პროსტა იმას ვიდავ რა ქვია. დავიწყებ ახალს რა. მადლობა ვინც აქამდე მიყურეთ და ესე მომყვებით არხზე. კიდევ ერთხელ და ვინც აქამდე უყურეთ ამ ვიდეოს, მე რომ მივხვდე, წანეგული დამიწერეთ კომენტარებში. აბა ჰე